హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. బాబీస్ బీ4 టెక్కి స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు మరొక ల్యాప్టాప్ రిపేర్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఇది డెల్ XPS ల్యాప్టాప్. కొంచెం హై అండ్ ల్యాప్టాపే, బట్ యాక్సిడెంటల్గా కింద పడడం వల్ల ఇలా బ్రేక్ అయిపోయింది. వీడియోలో చూస్తున్నారుగా మీరు, టాప్ ప్యానల్, హింజెస్ అన్నీ. లక్కీలీ స్క్రీన్ మాత్రం బ్రేక్ అవ్వలేదు, ఎందుకంటే ఈ స్క్రీన్ ఫుల్ HD స్క్రీన్ అనమాట, చాలా కాస్ట్లీ. సో దీన్ని ఈరోజు మనం రీస్టోర్ చేయబోతున్నాం. సో కొత్త ల్యాప్టాప్ లాగా రెడీ చేసి ఇవ్వబోతున్నాం కస్టమర్కి. సో ఈ వీడియోని మీరు తప్పకుండా లైక్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, రిపేర్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. బ్యాక్ డోర్ అండ్ హింజెస్ రీప్లేస్ చేసాం. సో జనరల్గా చాలా ల్యాప్టాప్స్లో రిపేర్ చేయొచ్చు. ఈ రీప్లేస్మెంట్ ఎందుకు చేసామంటే, ఈ ల్యాప్టాప్లో ఇది పూర్తిగా బ్రేక్ అయిపోయింది, అంటే హింజెస్ విరిగిపోయినాయి, బ్యాక్ డోర్ విరిగిపోయింది. సో దానివల్ల మనం రిపేర్ చేయలేకపోయాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ల్యాప్టాప్స్లో రిపేర్ కూడా చేయొచ్చు. అండ్ ఇలాంటి స్ట్రాంగెస్ట్ ల్యాప్టాప్స్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి అంటే అది కేవలం మీ మిస్ హ్యాండ్లింగ్ వల్ల. సో చాలామంది స్క్రీన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ పట్టుకుని ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటారు, అది మిస్టేక్. సో మీరు ఖచ్చితంగా సెంటర్లో పట్టుకుని లిఫ్ట్ చేస్తే మీ ల్యాప్టాప్ హింజెస్ ఎలాంటి డ్యామేజెస్ జరగవు. అండ్ ఇంకొక హ్యాపీ కస్టమర్, పూర్తిగా బ్రాండ్ న్యూ ల్యాప్టాప్ లాగా రెడీ అయిపోయింది ఈ ల్యాప్టాప్.
మీకు ఇటువంటి రిపేర్స్ ఉన్న మీ ల్యాప్టాప్స్కి ఖచ్చితంగా నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ని చూడడానికి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through.